지금부터 한국조세재정연구원, 한국회계기준원, 한국회계학회 공동세미나를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 오늘 세미나 사회를 맡은 강원대학교 최수준 교수입니다. 먼저 바쁘신 중에 오늘 세미나에 참여해 주신 여러분들께 깊은 감사의 말씀 드립니다. 오늘 세미나는 제이콥 솔 교수의 최근 저술인 퍼블릭 넷 워스를 기반으로 진행됩니다. 최근 민주주의 국가에서 회계의 역할과 기능을 다루며 국가 재정의 효율성, 지속성, 그리고 투명성에 미치는 영향에 대해 논의합니다. 특히 국가회계의 역사적 변천과 현재의 상황을 비교하고 분석합니다. 본 세미나가 국가 재정과 회계에 관심 있는 분들에게 새로운 통찰과 기회를 제공하기를 기대합니다. 이번 세미나는 장소의 제약으로 인해 참여하시는 분을 일정 수준으로 제한하였습니다. 오늘 세미나는 영상으로 녹화되며 녹화 영상은 한국회계기준원 홈페이지 및 유튜브에 게시될 예정임을 알려드립니다. 이 세미나가 진행되는 동안에 여러분 책상에 놓여있는 질의 양식에 질의를 적으셔서 저희 스태프들에게 전달해 주시면 강연과 토론이 모두 마무리된 대로 답변해 드리도록 하겠습니다. 답변하실 분을 미리 지정해 주시면 더 효과적일 것 같습니다. 주저하지 마시고 적극적인 참여 부탁드리겠습니다. 본격적인 강연과 토론에 앞서 한국회계학회 한종수 회장님 큰 박수 부탁드리겠습니다. 기념사를 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 한국회계학회 회장 한종수입니다. 오늘 한국회계학회, 한국조세재정연구원, 한국회계기준원이 공통으로 개최하는 회계는 어떻게 민주주의를 구할 수 있는가라는 주제의 국제 세미나를 개최하게 됨을 기쁘게 생각합니다. 먼저 미국으로부터 먼 길을 오셔서 오늘의 주제 발표를 해주실 제이콥 솔 교수님께 깊은 감사를 드립니다. 제이콥 솔 교수님은 최근에 Public Net Worth라는 책을 저술하셨습니다. 솔 교수님의 책에서 엿볼 수 있는 것은 회계는 민주주의 국가에서 국가의 성장과 패망을 결정하는 중심적인 위치를 차지한다입니다. 다르게 말하면 회계는 민주주의를 정의하고 보존하고 지지하는 근본적인 기반입니다. 그 이유는 회계가 사회와 경제 개발에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 효과적이고 효율적인 재정 관리는 국가의 발전을 촉진하고 균형 잡힌 정책을 지시하는 데 도움을 줍니다. 회계는 이에 근간이 되는 정보를 제공합니다. 만일 회계가 올바르고 투명한 정보를 제공한다면 그 사회와 국가는 크게 발전하고 성장할 것입니다. 반대로 회계가 제공하는 정보가 실상을 제대로 보여주지 못하거나 투명하지 못하다면 국가는 지속할 수 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 회계의 과정이나 결과가 눈에 잘 보이지 않고 체감하기 어렵기 때문에 많은 사람들이 회계의 중요성을 잘 알지 못하고 있습니다. 경우에 따라서는 회계가 불편한 측면을 보여주기도 합니다. 이러한 측면에서 저는 우리나라도 예외는 아니라고 생각합니다. 우리나라는 많은 국가재정을 투입해서 발생주의에 의한 국가재무제표를 만들고는 있지만 이러한 국가재무제표가 얼마나 잘 작성되고 활용되고 있는가에 대해서는 많은 질문이 있는 것이 사실입니다. 또한 국가재무제표의 작성뿐 아니라 활용에 있어서도 얼마나 많은 지원과 자원의 투입이 이루어지고 있는지에 대해서도 저희가 다시 되돌아봐야 하지 않나 생각이 듭니다. 이런 의미로 오늘의 세미나는 굉장히 중요합니다. 제이콥 솔 교수님을 통해서 Public Net Worth, 아마도 이게 번역을 하면 국가 순자산 이렇게 될 것 같은데요. 이 Public Net Worth의 개념을 보다 깊이 이해하고 이를 통해서 국가의 경영에 있어서의 회계의 가치와 의미를 파악할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 회계가 민주주의에 미치는 영향을 다각적인 각도에서 살펴보고 어떻게 하면 민주주의를 지원하는 효과적인 회계 체계를 구축할 수 있는지도 논의할 것입니다.
오늘 민주주의와 회계에 관한 토론에 있어서 좌장을 맡아주신 김봉환 교수님을 비롯해서 토론에 참가할 오석태 이코노미스트, 정도진 교수님, 홍순만 교수님, 자우현 실장님께 깊은 감사를 드립니다. 또한 오늘 귀한 시간을 내주셔서 세미나에 참가하고 계시는 오늘 오신 모든 분들, 그리고 인터넷으로 보실 모든 참가자분들께 감사를 드립니다. 마지막으로 오늘 소울 교수님과 함께하는 이 특별한 자리가 더 나은 민주주의를 위한 회계 체계를 만들어가는 새로운 출발점이 되었으면 하는 바람입니다. 오늘 세미나가 모두에게 유익하고 의미 있는 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 이어서 한국조세재정연구원 국가회계재정센터 국가회계재정통계센터 박성진 소장님 모시고 기념사 듣도록 하겠습니다. 큰 박수 청해 주시기 바랍니다. 오늘 원래 죄송합니다. 오늘 원래 기념사는 저희 연구원의 김재진 원장님께서 주시기로 하셨는데 급작스러운 일정상의 문제 때문에 이 자리에 참석하지 못하셨습니다. 그래서 제가 준비해 주신 말씀을 대독하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 한국조세재정연구원 원장 김재진입니다. 한국회계기준원과 한국회계학회와 함께하는 세미나를 힘을 합쳐 공동 개최하게 되어 대단히 기쁘게 생각합니다. 오늘 이곳은 우리가 함께 국가재정의 미래를 고민하고 또 국가회계의 발전과 협력에 마음과 힘을 합하는 의미 있는 자리입니다. 우리가 함께 살아가고 있는 오늘의 민주국가는 기후변화에 대응, 경제 구조의 변화, 또 인구 구조의 변화 및 사회복지 수요의 증가를 비롯하여 끊임없이 늘어나는 사회 곳곳으로부터의 정부 지출 수요들을 감당하며 장기적인 국가재정의 관리에 큰 도전을 마주하고 있습니다. 민주주의 국가가 직면한 다양한 도전에 대응하는 데 국가회계 발전은 필수적입니다. 이를 통해 우리는 국가재정의 투명성을 높이고 신뢰성을 증진시키며 보다 효율적인 재정 관리를 이루어서 재정의 지속 가능성을 보장하는 토대를 이루어가야 할 것입니다. 이러한 노력들의 첫 걸음으로 우리는 이 자리에서 미국 USG의 제이콥 소울 교수님의 발제를 통해 국가재정의 관리에 쓰여온 회계 역사를 살펴보고 또 민주주의 발전에 따라 국가재정이 어떻게 확대되고 또 그러한 과정 중에 회계정보가 어떠한 영향을 미쳐왔는지를 돌이켜보게 될 것입니다. 이어지는 토론의 장에서는 민주주의 국가에서 발생주의 회계가 국가재정의 투명성, 재정관리의 효율성, 그리고 재정의 지속가능성에 주는 함의 등에 대해 심도 있는 논의를 진행할 것입니다. 이를 위해 금융시장의 관점, 재정정책의 관점, 재무행정의 관점, 그리고 국가회계의 관점 등 다양한 관점에서 발생주의 회계정보 활용이 왜 또 그리고 어떻게 재정관리의 효율성과 민주적 책임성을 담보할 수 있을지에 논의해 줄 것입니다. 이번 세미나는 민주주의 국가의 재정 지속 가능성을 위한 발생주의 회계의 활용 가능성에 대한 중요한 논의의 장으로서 우리의 국가회계 발전과 협력에 대한 새로운 협력의 지평을 열어줄 것입니다. 투명, 지속 가능한 경제를 위한 회계 기준, 그리고 지속 가능성 기준을 제정하는 회계기준원과 투명 회계로 지난 50년을 또 지속 가능한 미래로 100년을 준비하는 회계학회, 그리고 미래를 선도하는 조세재정정책 연구로 국가 발전에 기여하고자 하는 저희 조세재정연구원은 대한민국의 지속 가능한 내일을 만들어 가고자 하는 공통된 마음을 가지고 있습니다. 따라서 오늘의 공동 세미나를 시작으로 조세재정연구원과 회계기준원 그리고 또 회계학회 간의 건설적인 협력 관계를 이어나갈 것을 당부드리고자 합니다. 우리는 서로의 전문 지식과 경험을 공유하며 국가회계의 발전과 또 더 나은 체제의 구축을 위해서 같이 힘쓰는 동반자로서의 역할을 더 강화할 수 있을 것입니다. 또 마지막으로 또 발표와 토론을 맡아주신 여러분들과 또 이 자리에 참석하신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다. 감사합니다. 마지막으로 한국회계연구원 최현덕 연구원장님의 기념사를 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 청해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 한국회계연구원 최현덕입니다. 참고로 한국회계연구원은 한국회계기준원 산하로서 지난 3월 8일에 설립되었습니다.
네, 존경하는 여러분, 오늘 제이콥 솔 교수님의 퍼블릭 네트워스 회계는 어떻게 민주주의를 구할 수 있는가에 대한 주제로 세미나를 개최하게 되어서 매우 기쁩니다. 이번 세미나에서는 정부 재정의 복잡성과 재정 확장으로 직면한 문제, 그리고 이에 대한 해결책에 대해 제이콥 교수님의 강연을 듣고 토론하게 됩니다. 오늘 강연을 해주실 제이콥 교수님께 감사드리고, 토론을 해주시는 김봉환 교수님, 오석태 이코노미스트님, 정도진 교수님, 홍순만 교수님, 장훈현 실장님께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 현재의 재정적 어려움은 여러분들께서도 이미 아시다시피 의료, 연금, 교육 등 정부의 혜택과 범위가 확대되면서 발생하고 있습니다. 이에 더해 인구 통계학적 변화로 인해 노인 비율이 증가하고 있어 정부 재정에 큰 압박이 가해지고 있습니다. 우리나라는 1997년에 60조의 재정 적자에서 2000년에 111조, 2010년에 392조, 2020년에 846조, 그리고 2022년에는 1067조로 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 제이콥 솔 교수님께서 지적하고 계시다시피 정부가 재정의 어려움에 대한 근본적인 해결책을 찾는 대신에 부채를 추가로 발행하는 방향을 선택해온 그 일부 결과라 할 수 있겠습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 오늘 발표하실 제이콥 솔 교수님은 순자산을 중심으로 한 회계 시스템을 구축하고 정부는 부채와 자산 둘 모두 고려하여 적절한 재무 의사결정을 내릴 것을 주장하고 있습니다. 전적으로 동의하는 바입니다. 어렵더라도 부채는 발생주의에 따라 인식하고 측정해야 합니다. 자산 또한 발생주의에 따라 인식하고 측정해야 할 것입니다. 그러나 국가 자산의 경우 국가적 규모의 다양성과 확장성을 고려하고 초장기 동안에 각기 다른 시기에 다양한 용도의 사용을 고려한다면 기업의 자산 인식과 자산 측정과는 사뭇 다른 정부 자산만의 인식 기준과 측정 기준을 세워야 할 과제가 우리 회계인에게 안겨진 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아무튼 이로 인해서 재정 정책의 공정성을 높일 뿐만 아니라 미래 세대를 보다 공정하게 대우할 수 있는 방법이 될 것으로 확신하고 오늘 세미나를 통해 함께 이러한 문제를 논의하고 해결책을 모색해 나갈 것을 기대해 봅니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 오늘의 강연을 시작하도록 하겠습니다. 발표는 회계는 어떻게 민주주의를 구할 수 있는가의 저자인 제이콥 솔 교수님께서 진행해 주겠습니다. 강연은 영어로 진행되며 동시 통역이 제공됩니다. 솔 교수님 부탁드리겠습니다. 미국 먼 길에서 오신 만큼 큰 박수 부탁드리겠습니다. Does this work? Thank you so much. That was great, by the way. What a great introduction. So once again, thank you to the Korean Accounting Association. Thank you also to Mr. Hanyi, who is not here, who organized all this so generously and with such vision and such force. I've been so impressed by Korean accounting culture since I've got here. I have never anywhere in the world had discussions of this level or heard the things that we've just said, which you say as if it's normal to say that, but you can't really come and say that in the United States. People would be shocked within the accounting profession to hear you say it with such ease and confidence. So this discussion, while many would like to see an accrual balance sheet, the idea that we would put intangibles and things like ESG questions on there, and we discussed this yesterday, it seems obvious to me, and we discussed all the different ways we could possibly do this, but there's a lot of resistance to this. And here I find a more open mind and a lot more creativity within the industry, and I think it's absolutely fascinating. I was actually told that this was the case in Korea. I just couldn't imagine it. So this has really been a kind of inspiring visit so far. And I mean, not only is South Korea really impressive,
I say this as someone who travels the world and someone who knows East Asia well. I was not prepared for South Korea. I was not prepared for the wealth. I was just not prepared for any of it. And I wasn't prepared for this either. So it's quite a surprise. And I feel a little bit stupid that I haven't come here sooner, because Korea makes so many progresses in many things. Perhaps Korea will be the leader in this new way of dealing with assets and liabilities in the public and even in the private sphere, right? Along with some very, very prestigious co-authors, we just finished this book. And once again, showing Korean dynamism, the book took a long time to publish in England, but only took a week to do here. I like that a lot. That was also extremely impressive, okay? I mean, this is really important. But this comes from this, we're living now in an age of both plenty and scarcity at the same time, right? We've got all this stuff, but we know it's limited, okay? We also know the planet is stretched now to its limit, perhaps past its limit. So we're in a very dire situation. We're also in a situation, as you've mentioned, that governments are also stretched. We just took this habit. There was that theory. Does anyone remember this theory in the 80s and 90s that we would just grow our way out of debt? Sorry, it's just like, no, that's not exactly how it works. We have lots of debt. We have lots of liabilities. States also have assets, but we are reaching a crisis point with demography, with growth issues, and just the demands that come on states. Think about all the bailouts that states have had to do. Markets keep crashing and states keep having to come back in. And as we've talked the last couple days, there needs to be these partnerships. This book, interestingly enough, was written with this general idea that we really needed to create public balance sheets for countries. I was asked to come in. Everyone who wrote this book is a professional in finance or accounting. I'm a historian, and this was sort of my first book on accounting, and I met everyone, the other authors, during the Greek debt crisis when we were working on Greek debt. I'm going to talk about that today. We had real success there. We stayed in touch, we've worked together, and we came up with the idea of doing this book on public net worth. I've also written this book recently as well, which was translated into Korean, which addresses many of the same issues of the need for good government within markets. And we had several interesting discussions about that, where Koreans are also much more open-minded and pragmatic economically than I find many in the West are. I believe that economic ideology is often a stumbling block to pragmatism. It does not seem the case in this country from the discussions I had. I literally couldn't believe the open-mindedness, or let's just say pragmatism. But perhaps that is one of the reasons Korea has gone so far in such a short time. You have to see it to actually understand where Korea stands in the world. I mean, it's really amazing. So I go back to yesterday. These are these same questions. What makes states succeed or fail? Are there elemental ingredients? And my research has shown again and again, at least in Europe, governing via a public balance sheet is one of the most important tools that you can have. And it's a tool we do not use. And that seems incredible. This is a tool, the first time I've seen something resembling a almost comprehensive state balance sheet is in 1345 in Genoa, where the state was actually keeping balance sheets in one of the most advanced double entry ledgers I've ever seen. It was filled with strings and special pieces of paper so that there could be no fraud. It was quite remarkable, showing government assets in its investment in private companies from which the government was getting revenue. This is 1345. And one of the things I say over and over again is if we were doing this in 1385, why are we not using accrual now on a widespread basis in government? The word accountability in English comes from the French word accomptabilité, which just means accounting, but it has a sort of bigger meaning, accounting to make a rendering of sort of a public audit of the state
of the people who work for the state. And in The Reckoning, I explain this whole history, in particular in the French and American revolutions, how important this concept was and where this word came from. Now, I want to just sort of kick it right off with one of my co-authors, Ian Ball, who I think is known in Korea to many. He's worked here, he was just here. He's a historic figure. And it's an amazing story of how in New Zealand he was able to create, almost by political accident, it's an amazing story, a national balance sheet in Korea. I mean, in New Zealand. What does that mean? It means that every time the government makes a decision, you have an accountant that accruals the decision outwards so that you understand all the ramifications of your decision. Now, once again, the accounting is quite limited, and Ian, being a really careful, super high power public accountant, doesn't like ESG being, any of those questions being on the balance sheet. And I agree with him initially. We're authors, we agree and disagree. This is what you get to do in a democracy, right? I like that. One of the things that Ian and I both agree with is that first we just need to get states to adopt good balance sheets. Then we can talk about ESG. However, yesterday, one of the things that's come up is that the public is really not interested in accounting or balance sheets, but they are interested in ESG, and ESG might be a way to open the door to getting better balance sheets. But Ian has explained all, I think in this room it's obvious, all the good things that can come when your government makes a policy and you have basically an accrual calculation going on right in real time to tell you what the costs will be. So you have your balance sheet, you can look at your assets, you can look at your liabilities, and of course, you can predict and manage so much better. And these are actually some of Ian's slides. Here's another slide that Ian, I think, presented in Korea a couple weeks ago. I just wanted to show them. This is what you can achieve with accrual accounting. And remember, obviously, Korea does a lot of accrual accounting in its government, but it is not at that point where when the executive or even the Congress literally makes a decision, you, along with your policy statement, you have a balance sheet statement as well. Remember how important that is for making long-term sustainable decisions, and it's also incredibly effective if done professionally to show to the public, to say, look, this is where we stand. And again, here are sort of Ian's, some more of Ian's slides. What is so important right now is that we really are in a position where many countries, even strong countries, can face financial crisis like we did in COVID or in an unexpected financial crash, which could happen at any day, right? We never know how many liabilities. Let's just say, I don't know, America has another banking crash. America's banks, as usual, are incredibly fragile. They always have too much debt. They don't have enough assets. The laws aren't great. They're a little better. It could happen with China's real estate market. It could happen with, like it did in England, with just mismanagement, as the English government is just completely incompetent and basically lost billions of dollars through, bad policy, essentially. That could have set off a chain reaction as well. So we don't know where these crises will come from. You need a government that is ready to invest lots of funds and to manage its assets and liabilities incredibly well. So these tools are the tools that you need in today's world, which is increasingly volatile, right? I mean, just think if you have a giant storm. Right now in California, we've had rains that have never happened before. It's incredibly costly, and the state has to step in. Private markets don't step in when there are these disasters. Only the state does that. The state has to be well managed to do these things. What does that mean? Well, that means not just being honest about all the liabilities that the state has, and that's something we've discussed. Is the state being completely frank about all of its liabilities? Does the public truly understand the nature of debts, the nature of
future needs of the state, whether it be in education, whether it be in pensions, whether it be in healthcare, whether it be, I don't know, look at the roads in Korea. They're fantastic. By the way, you guys have great assets in all your new infrastructure, which I've just been looking at, right? So Korea, if you were to think about Korea in terms of public net worth, Korea looks really rich because it's done all this new building, right? So it's got all this incredible new infrastructure. It also has high-end leading-edge industry. That industry, those are huge assets to the country. So you can put Korea next to a country like England or Britain, and frankly, Britain's still rich, but Korea's looking like it has a lot of assets that it can manage really easily now compared to Britain, which looks like it has a lot of liabilities as well. So it's very interesting. When you land here in many ways, and obviously this is Seoul, but from what I've also seen around the country, the parts of Korea look a lot richer than most of Britain. And Britain, if you leave London, is no longer a rich country. It's now at the level of Slovenia, seriously. And it absolutely is. We have to be honest about this. Outside of London, Britain is no longer a rich country. It doesn't have the assets and it doesn't have the possibilities. And frankly, it's not being managed well at all. Good government is another asset. That's an ESG question. So the question really stands here is, well, let's go on. How do you get good outcomes and how do you strategize as a country? And to be honest, it will take government initiatives along with public support. It takes democratic politics. I don't know why people find that such a terrible thing, at least in the United States. This idea that people come together, they democratically make a decision to make policies, for example, to create a national balance sheet, which is very hard to do, and I'm going to explain that to you, so that the country can actually have the tools to move forward in a sustainable way. By the way, Korea also has military issues as well. That takes incredibly good management. Korea is in a very tough neighborhood, as you know better than I do. And Korea, while it has remarkably good accounting, still has not pulled all of this accounting together. So Korea still faces challenges in spite of the fact that Korea has parts of the government which are well accounted for. It does not come together at various levels of government into a comprehensive balance sheet. And that is something that I believe Korea really could do. And if it did, it would give it remarkable powers, because New Zealand's a tiny little country with a tiny little economy, okay? Korea is now one of the top economies in the world. If Korea did this, and I believe looking at the level of accrual, the level of expertise, and the openness about this in Korea, Korea might be one of the countries that really could pull this off. There are places that are close. Canada's close. Great Britain has a comprehensive balance sheet. My friends built it. They don't use it. But I'm going to show you some history and explain the problems. It takes a culture, it takes willpower, and it does take strong and effective political voices to make that clear. So Korea still has these challenges in the realm of accounting. And one would hope, and I'm going to get to this at the end of my talk, one would hope that some Korean politicians would say, look, this could be an enormous advantage to me. Or let's say not even politicians, real leaders could say, look, Korea is so successful, but in such a delicate position in the world that this could be a way for us to have a huge advantage in facing the challenges that come. So this leads us back to some history, and I think that history, which is what I do, is extremely useful in understanding these challenges. And this old question that we've been discussing for the past day here is, why did England become so rich? And indeed, why did France become so rich in the 18th century, leading to their sort of colonial dominance, followed by Germany, followed by other European states, Japan, and the United States? They took over the world imperially, and we're still living with the fallout today. But they did become rich enough to do this. How did it happen? And there is one story that is quite remarkable to me. Now, it's a story which
doesn't actually tell the whole story of actually how remarkable the Spanish and Portuguese empires were. But I'm going to go back to some slides that I showed yesterday, but I'm going to go in a different direction. And I want to show you the challenges of accrual. And I want to show you that the position we're in now is a position that Spain was in the 16th century. And I want to show you the challenges that lie ahead in trying to do accrual accounting. Philip II of Spain, by the time we get to the 1570s, is the most powerful monarch in the world. He has a world empire, a planet empire that spans all around the world. The Philippines are named after Philip II. He had Nueva España, which today is, which they named California after the heroine in a 16th century novel. Did you know that California is named after a fantasy novel from 16th century Spain? It's perfect, isn't it? It's always been a fantasy, California. But it was his fantasy. He had this. He had huge chunks of Europe. The Habsburg lands, everything in orange, was Spanish. This was enormous wealth. And if you look at the Netherlands, this was the richest place in the world. He owned that too, and he could draw on taxes from that. These were the areas that Spain controlled in the Americas. I want you to look at how much area this is. This was the great first world empire. It should have made Spain and Portugal the richest places in the world. It did not, okay? Although today, Spain is another asset-rich country. It's one of the most culturally influential countries. It's also up and coming. The Prime Minister of Spain is a good friend of mine, and he is doing a lot of work. Spain's numbers look really good. For his finance minister, she just went off to the European Investment Bank. She was not an economist. She was a budget expert, and that was so smart. Why put an economist? Put a budget manager in charge of your economy, and she worked wonders with him. But look at this empire. The problem with the empire was that empire is also very costly. You have to keep the empire up, and you have to be constantly militarized. And what this meant is that while Spain controlled the entire world, it was constantly in debt. It was building massive buildings, but it was also fighting religious wars and imperial wars. This is the Spanish Battle of Lepanto in the Eastern Mediterranean against the Turks, in which the Spanish drive the Turks back from control of the Mediterranean. This cost a fortune and made Spain basically bankrupt. It brought Spain religious glory and possibly real strategic advantages, but it cost a fortune. The real money was not being earned from all that gold that was coming on the galleons. As I explained the other day, it was actually being earned in a semi-modern economy in the Netherlands, which was a center of commerce, industry, and accounting and financial management. It was possibly per capita the richest city in the world, and it was also a city which was complaining to Philip about the taxes that it had to pay. Philip did not like these complaints, so he attacks the richest city in the world and sacks it. This is called bad government. He also doesn't like that there is religious tolerance there. So we get back to these old questions of can authoritarian or proto-authoritarian, in this case, governments, create long-term wealth? Sorry, I've been speaking too quickly. I forgot to speak slowly. Sorry about that. I apologize. But I want you to look at these images for a minute. Richest city in the world, and this is what the leader does to the richest city. Now, we've seen that this is possible, even in important countries today, that leaders will attack their own wealthiest parts of their country. Today, California is regularly attacked for political reasons. It seems quite insane because it is still the richest place in the United States. In fact, people are moving back from Texas because Texas does not have a big brain industry, and California, this is what we're good at. We're good at being smart. And that turns out to be a huge asset. In 1575, Spain is bankrupt. This is pretty early on. It has a massive debt ratio. And Philip II is stymied. He also has a value system
As a nobleman, he believes that accounting is a merchant art and therefore lowly. It's actually a dirty thing to touch books because it's profit-oriented. And for an aristocrat, this is considered a bad thing to think about profits. So he has ignored accounting and he has racked up this huge debt. The problem is he really just can't manage it. People won't lend him any money. So finally, he gets this guy who's actually a member of the Spanish Inquisition, Juan de Ovando, to come in, and de Ovando understands accrual accounting. And he actually understands the importance of a balance sheet. And Philip II makes the most remarkable accounting legislation, and he asks Juan de Ovando to create a comprehensive balance sheet for government to manage the empire and its debt. It's completely unbelievable. And if you look at The Reckoning and you look at the new book that we've done on net worth, it will show a lot of these sources. This stuff's real. It's from the 16th century. This is legislation we'd be amazed to see today. Spain has a shortage of accountants. Its first double entry manual is from 1590. So the problem is finding accountants. We don't have that problem today, although we do have a shortage, at least in the United States. So it shows that this is always a threat, not just to industry, but to government, to have an accounting shortage. So Juan de Ovando was struggling to find people to make these books, and he helped sponsor this first manual of double entry bookkeeping. The problem is once again, Philip II is a religious fanatic. He believes that he should be the king of England. He also doesn't like that England has become Protestant, so he attacks it with the Spanish Armada, which is a disaster. So you take a bankrupt country, and then it takes all of its assets. Rather than dealing with its debt, rather than actually building more assets, it throws all of its assets away on war. You would think that a modern country wouldn't do that, but we're seeing it all around the world right now. War is coming up everywhere. No one profits. Well, some people profit from the war, but the public doesn't usually profit from it. The Spanish lose everything with this. I mean, it's a complete fiasco. Therefore, the need for this comprehensive balance sheet becomes even more pressing. And one of the things I found historically and personally is you get the comprehensive balance sheet when your back is against the wall and you have no other choices. When you're sitting in the office and you're running a government and you have no money, that's when you finally listen to your accountants, when no one will lend you a cent, right? It can even happen to you personally, right? When your accountant's like, look, you're gonna have to do something. No more buying vintage French wines. That's my problem. My wife tells me, you have to stop buying these wines. And I say, these don't go on the balance sheets. This is a religious necessity, this wine. But that's not how the world works, right? So I have a Philip II attitude towards collecting French wine, okay? This is true. So here, Philip's ministers actually do it. They create the first comprehensive balance sheet of the state. And what's really interesting is my co-authors were able to read these balance sheets and look at them to understand just how good they were. I am not a trained accountant. I couldn't do it. They verified that this was the first large-scale comprehensive balance sheet. So working together, and this was one of the first times that you've had a historian like me working with people who are active in finance today to try and do a book together and collaborate. It was quite extraordinary. We did not agree on everything. And so this is important. And we can talk about what there are parts of the book I don't completely agree with, but I generally agree with. But we were also able to figure this out as a literal milestone in the history of government and accounting. Now, one little note, do I even have this in here? No. They make the balance sheet, they never use it. They never use it. In fact, Philip II uses it to start auditing the elites, the grandees of Spain. He thinks they have too much money and he's paranoid. They don't use the balance sheet for management. They have it. They have it up until around 1640. They don't ever use it. They did it. This is it. You guys are accountants. This is like one of the greatest moments in accounting history, and you know just how typical this is. They do it, it is a miracle, and then they fail to use it. Okay,
Spain does go into decline. For me, as a historian, I tend to see the use of accounting as a great measure of a country's decline or rise. I think it's a remarkable measure. We use many measures of understanding how countries are doing. The state of a country's books, I think, is a good measure of how the state of the country. We continue to have debt crises around Europe due to war, due to dynastic war, greed, ego, all the same things that play out often today, religious strife. All these things are bad for business, at least generally. Not for people in the arms business, not necessarily for people in certain businesses, but for the general economy, they're not so good. France and England start fighting these wars. They fight wars for about 120 years. Okay, this is a long time of fighting wars. They both end up with these massive debts. They both end up as the great imperial powers of the earth, more or less pushing Spain and Portugal out. What happens is they both end up with around, I would say, 40 million pounds of debt each. Now, how do you pay this off? Both countries come up with schemes to have private companies deal with the debt. And this is interesting, and I write about this in my book, Free Market, about why, again, it might not be a great idea to have a private company take on your public debt. Companies are profit-oriented, so they're not necessarily looking out. Sometimes it works to have private companies run things, or as I find in the United States, what's remarkable is to have competition between the public and the private, to have these partnerships. Seems to me, and this is what my book Free Market is about, rather than no government, smart partnering between government and private industry. That seems to be the way we've seen success over and over again. We've seen this in South Korea. This is also a way. You have entrepreneurs, you have private industry, but you really need good government and partnership to make this work. How do you handle debt? Well, it's passed off to these private companies which get monopolies in return. The problem is these private companies are Ponzi schemes. And both in France and England, this leads to the two first financial bubbles, the first real financial crashes. These companies are publicly traded stock companies, and both of them go bankrupt in 1720, destabilizing the two great world powers. This is another remarkable moment in the history of accounting. France has a financier who has been much maligned in French history because, of course, he was a little bit dishonest and he was a bit of a pirate. But I found in the archives a 740-page book, manuscript written by him, which is one of the most amazing things I've ever seen. And I've read it twice, and it's not easy reading, where he says the way to have a modern government that can handle crises is by using double entry accounting for state management. And he lays it out. It's a visionary work. It is handed to the king's minister, Fleury, and the king's brothers. And the king's brothers are both princes. They get a lot of money from the state, and they're completely corrupt. And what happens? They start the reforms, and the noblemen realize that if you actually have good accounting, the very rich people will have to pay taxes, and not only pay taxes, but get less subsidies from the government. Rich people, I have many friends who are extremely rich. They like government subsidies just like the next person, as long as they are benefiting from them. So what happens is that these very rich nobles undermine and destroy the accounting reforms in France, which leads to France being in a terrible position. It cannot deal with its financial crisis. This leads to a crisis in confidence. The French National Bank is undermined. The French idea of having possible currency is undermined. They have no national bank. They have no bailout. And one of the things we discovered, why do you think America is doing so well right now? In 2008, we have the biggest bailout. It's not just American industry. There's a lot of American policy going into American economic success. And as we know from Tesla, we know from Amazon, there's a huge amount of state subsidy going into these companies in one way or another. Elon Musk, as I've pointed out, is a product of state subsidies. He is an entrepreneur subsidized by the American government. He's a welfare entrepreneur, okay? I'm not a huge fan.
I'm just not. No, because if he admitted that and said, actually, I've made all my profits from state rebates, I would say good for him. But he moves to Texas, says, I don't like the government, and it's just a lie. By the way, he's had to move some operations back to California. Again, our taxes in California are much too high. That's definitely true. Or maybe they wouldn't be too high if we used them to actually pay for some of our debts. So these are big questions. But France is left a country without the governmental financial tools, not only to manage the crisis, but then to become a stable financial entity for business and for stock trading. What do you need for stock trading? Trust and confidence. What do you need to manage your debt? You need trust and confidence, and you need low interest rates, right? And you need a plan to pay your debt off. So France fails to manage the crisis. I believe this is one of the reasons it lags behind Britain. It doesn't get beaten by Britain. My studies have shown that they actually develop together. So to see them as competing different countries is not exactly realistic. They're intertwined. But France gets a distinct disadvantage because its government goes bankrupt and has no way to deal with it, and it undermines not only banking, but stock investment. England is a different story. It is led by Prime Minister Robert Walpole, famous for being absolutely corrupt. However, one of the things I also found is he is from a family highly influenced by the scientific revolution, by Francis Bacon, and his father kept double entry books, and he was taught bookkeeping at a young age. So when he enters into government, his first actions are complaints about state bookkeeping. This is unbelievable. You have the first Prime Minister of Britain who is an outspoken user of accounting. He uses it to govern well and to steal money for himself. It's actually quite a remarkable story, which has some lessons, actually. He also understands economics in a way that only a trained accountant would. He understands the necessity to bail the bank out, to pay investors 50% of each stock invested. He understands the importance of creating a sinking fund. He understands the importance of maintaining national banks and all these national institutions and making sure there is trust and confidence in the stock market. So he takes all this money from the government, he creates a sinking fund to lower the capital debt. He also steals some of the money for himself. He's an accountant. He knows how to move money around. But something else happens as well. There's an MP, a British member of parliament from Ireland, Archibald Hutchinson, who's also an accountant, and he starts writing public books that are presented in parliament, accounting out the state debt. And the financial press in the West is born from all these texts, these published, and I describe this in my other book, The Reckoning, how the financial press is born from the publication of balance sheets. The importance of balance sheets in modern economic history has been completely underestimated. England, therefore, at this point in the mid-18th century, has a government that knows how to do accounting, creates not yet a comprehensive balance sheet, but has literate people not only in the executive, but also in the opposition in parliament, and the public is reading balance sheets and arguing about balance sheets. We have a society that's literate in accounting. At this point, Britain is the most literate place in accounting, surpassing Holland. And it has a semi-open government where they can have a public debate about accounting and debt, and they can reform through public debate and elections. By the way, this shows these people who are doing this accounting, they're philosophers. They are people who are experts in ancient rhetoric, in literature, in philosophy, okay? Now, here we have a colonial image. Just like Holland, the British start showing accounting in their art. And here we have a picture of a colonial businessman who has made a fortune. He is so good at accounting that he is showing off that he can throw his books around. And he also is showing that he has not necessarily slaves, but colonial Asian underlings, which
is something that's very important in the Western psyche. We also have warning warning paintings showing the dangers of a society that ignores accounting. Here are aristocrats who are drunk and partying while their accountant, you can't see it so well, walks away with a book saying these guys are hopeless. They don't know how to keep books. But what is most important here is that as Britain keeps staying at war with France, its debt goes to a remarkable 250 million pounds. That's a lot. And at that point, it is in a serious crisis of debt. It has fought the American War of Independence. There is another debate in Parliament, and this radical philosopher, Richard Price, I mean, he is a radical philosopher. He's radically religious. He's radical when it comes to democracy. He's considered too far, let's say, close to the revolutionaries in France, but he is called that most able calculator. And he writes a book about accounting and why the government must again take up accrual accounting to manage its debt. He is brought in by the government, by Pitt, to actually create a new sinking fund and attack the debt, and they do it. This is an incredible moment in history where they bring a radical accountant in who's also a philosopher and a religious reformer. I mean, accountants were different back then. He was in a lot of trouble, this guy. He was considered a kind of philosophical outlaw, but accounting was part of his philosophy, and I've written about why these radical low church Protestants believed so much in accounting and how important it was. But Britain has this possibility of open government. There's a political discourse that's possible about having open, successful, financially viable government, and they're able to do reforms, and they avoid having a revolution. You have to understand that I think it's in 1781, London has the Gordon riots. Half of London is burned down in riots that have to do with religious problems, but also in wealth inequality. The French, several years later, will have a full-fledged revolution. But the British come back, they reform their debt, they're able to do reforms, and they find the money for some social reforms from good financial management. This is something we've done before. They will go on later to found the profession of accounting, and this is really important. They also keep accounting at the forefront. Accounting had great prestige at this time in this building. Has anyone here been to this building, which is the founding building of the profession? It's an amazing building. It has Italian motifs because double entry comes from Italy, but it also has colonial images of how the British are using accounting to dominate the world, which is a sensitive topic in Asia because they're here stealing stuff in India and China and not far from here. And look how open they are about it. It's not a secret. And they show that accounting allows them to be the masters of the planet. I mean, can you imagine that today? Again, this is remarkable that the field is founded by an imperial power that is very clear that its empire has been made possible by good accounting. That could be seen as positive, but you also have to understand how remarkable that open vision is, that self-awareness. And by the way, they have one of the greatest libraries and collections of rare account books, which they took out and showed me when I visited, which was an amazing experience. This is how the accountant is shown today. And one of my feelings is that the field has to go back to the great ambitions that it had in the 16th and 17th centuries. I talk about this a lot, where it becomes part of religion, it becomes part of culture, it becomes part of great political discourse, and that the accountant goes from this back to this, to someone of great ambition, someone of great prestige, someone who has ambition for the society and can make that case. This is a Renaissance Dutch accountant, and this person looks like the kind of person who could lead your reforms. This guy could do your audits and get you a better rate on your car loan,
okay? And I believe accountants, well, that's important. By the way, I have a great accountant, okay? I mean, it's one of my secret weapons. I'm startled once again looking at my colleagues that who are not accountants, they don't have great accountants. I'm just like, you understand what I get out of having a world-class accountant working for me? I mean, I'm a professor of accounting history, but I'm not an accountant. So this guy is important, but this guy is transformative. And this is the kind of person, woman and man, that we need to solve these problems. Someone that can make these cases of this comprehensive balance sheet to the wider world. And that's why we're here today, because Korea is not a country that's waiting for the crisis to do this. Now, I want to just show you something very quickly, how important having good accounting is and having accountants who lead. When the Greek debt crisis happened, an investor in Greek bonds, I didn't know it was happening. He had so much money that he had the Greek government basically fly me into Greece as an accounting historian to try and make the case for accounting reforms, that if Greece, which was bankrupt, made small accounting reforms, that would lead to trust and confidence and a better deal in its loans. I started working with the European Commission on this. I started writing op-eds about this. I did not get paid for this. So the billionaire made billions of dollars. I made a few $1,000s. And he told me I got to make history, which is true. I would have liked a few $1 million, but I'll take history, okay? We were able, with the billionaire's help, to bring all the members of the Greek debt crisis to the University of Southern California in a secret meeting. It was open to the public, kind of, but where the communist government and the representative of the communist government is my good friend Fragiskos Koutentakis, and we like to drink together in Athens now when we go. And Koutentakis was an economist, and he sat in the front row, and we showed him how useful a balance sheet was and how useful good internal reporting was. And he was convinced, and he went back, and the Greek government did it. And there, we convinced the prime minister to do it, but even more than that, Greece, which can be a corrupt country, nonetheless has remarkable civil servants and a great respect for accounting, and the European Union and Commission helped, and we were able, this was me in Parliament, we were able to pass accounting reforms. Greece has some of the highest internal reporting quality in the world, and we were able, and there's Koutentakis chairing the session of Parliament, but we were able to convince the conservative government. Believe it or not, the communists accepted it. We had to convince the conservatives to accept the accounting reforms, because politics is always a backwards world, right? You have to understand that. And so Kyriakos Mitsotakis, the current prime minister, kept the good people in the office. And Greece is still doing the good accounting. Why? Because their backs were against the wall. They didn't have a choice. And the Greeks can be very pragmatic. And so they said, we have no choice. Okay, let's do it. Let's try this. And it worked for them. And as we know, Greece, which was considered out of the game, is back in the game. Investment is up in Greece, and Greece is making a comeback. It's still very fragile. And luckily, we were unable to get them to create a comprehensive balance sheet, but we got them remarkably close. And we got the executives of the state to protect the accounting office within the government in Greece. When I arrived in Greece at the Ministry of Finance, they were handing money out in plastic bags. By the time we left, they had the best internal reporting system, one of the best in Europe. So we were able to do this in a crisis. So my proposal is that Korea should not wait for the crisis. And that's the way the Koreans have been thinking. The Koreans should just get ahead like they are in so many things. This is an amazing opportunity for Korea to be prepared for crises so that when it happens, Korea can keep leading and be in a position of advantage, or, and I have to be completely honest, in a position of successful defense, because it's a dangerous world and you don't know what's coming out of Washington soon. And I will tell you, if things change, that person will sell you out for a gold pen. I don't care what your politics are. He happens to like some people north of here because he thinks they're tough. Okay, that's not a good thing.
Okay, I would like to see Korea together again, but that's complicated. In the meantime, Korea has to think about its security too. And to have good security, you need good accounting, because security is going to be based possibly on debt. All right? So how do we get to all these things? A rich country that is able to manage ESG questions, climate change, financial crisis, military crisis. How is it able to handle its debts and pensions? We have an answer. And Korea is very close to doing it. It wouldn't be that expensive to do. It is the comprehensive balance sheet. An accountable state and a confidence that this country has more of than America does, I think, in democracy, as being hand in hand with this. You do not have long-term good accounting, especially public accounting, without democracy. Even Singapore, for all of its supposed successes, and I think Singapore is highly overrated. It's a small country that depends on money laundering, okay? It does. It has all these successes. It has state companies still run by members of Lee Kuan Yew's family, but I do not consider it a model. I sit in every meeting, they're like, wish we could be like Singapore. I'm like, no, how about South Korea? I mean, that's what you want, but that's a lot harder to sell to people, okay? But I think if South Korea could make these reforms, it would see such benefits, and it could also be a beacon, and it could strengthen its democracy at a key time. It can do so many things. And this brings us back to this vision of this merchant. And I know this is a Eurocentric vision, but it's still a vision, I think, of ambition, confidence, and good accounting, and of having comprehensive balance sheets based on accrual. Thank you very much. 한 시간이 짧게 느껴질 정도로 정말 유익하고 즐거운 강의였습니다. 이상으로 강연을 마치고 이어서 토론자분들을 모시고 패널 토론을 진행하겠습니다. 서울대학교 김봉환 교수님 그리고 토론자분 솔 교수님 모두 무대로 올라오시기 바랍니다. 제이콥 솔 교수님 죄송하지만 다시 한번 무대로 올라오시기 바랍니다. 그러면은 이제 토론은 좌장이신 서울대학교 김봉환 교수님께서 진행해 주실 거기 때문에 토론의 진행도 김봉환 교수님께 부탁드리겠습니다. 김봉환 교수님 마이크 네. 예. 큰 박수로 김봉환 교수님께 예, 박수 부탁드리겠습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 저는 오늘 토론의 자장을 맡은 김봉환입니다. 제이콥 소울 교수님 너무 강연 재밌게 들었고요. 저는 우연히 이 책 지금 한국에 나오는 회계는 어떻게 민주주의를 구할 수 있는가 책에 또 책을 미리 좀 받아보고 거기에 해제를 달 기회가 있었는데 저는 사실 학교에서 정보회계를 학생들한테 가르치고 또 그쪽으로 연구를 많이 하고 있는데 이게 우리나라 잘 아시겠지만 중앙정부 같은 경우는 2009년부터 발생주의 복식부기를 이제 도입을 해서 쓰고는 있지만 무관심합니다. 많은 분들이. 예. 그리고 정부에서도 마찬가지고 국회에서도 마찬가지고 그래서 이게 늘 학생들한테 이게 정보회계가 중요하고 이렇게 2,800조나 되는 국가의 운영을 복식부기에 정보 없이 할 수 있느냐 꼭 필요하다라고 얘기를 하지만 저 혼자 뭔가 사막에서 신기루를 보고 있는 거 아닌가 그냥 공허한 외침이 아닌가 이런 생각을 많이 했었는데 오늘 제이콥 소울 교수님 강의를 들으면서 사막에서 뭔가 오아시스를 만난 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 소울 교수님이 회계가 정말 세계를 바꿀 수 있고 또 한국이 나서서 그 세계를 바꿀 수 있는 그런 어떤 툴이 될 수 있을 것이다라는 얘기를 해서 좀 많이 흥분됐습니다. 그래서 흥분된 마음을 좀 가라앉히고 토론을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 정말 우리나라 재정, 회계 또 경제 쪽에 정말 석학들이 토론에 참여해 주셨습니다. 먼저 토론자를 간단히 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 오석태 한국 SG정권 이코노미스트 나오셨습니다. 반갑습니다. 네.
그리고 정도진 중앙대학교 교수님 나오셨습니다. 예, 그리고 홍순만 연세대학교 교수님 나오셨습니다. 반갑습니다. 예, 그리고 장우현 한국조세재정연구원 실장님 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 네, 저희가 토론을 한 40분 정도 시간이 주어져 있고, 그다음에 그 위에 질문과 질의응답 시간을 한 10분, 15분 정도 가지고 있습니다. 그래서 각각 지정 토론자께서 한 10분 내로 돌아가시면서 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그럼 먼저 순서대로 오석태 이코노미스트한테 부탁을 드리도록 하겠습니다. 예, 뭐 저는 사실 회계가 아니라 경제학을 공부를 한 사람입니다. 그래서 경제학이 볼 때 사실은 회계가 어떻게 보면은 약간 좀 다르거든요. 한마디로 말씀드려서 그래가지고 좀 그렇긴 한데, 뭐 제가 경제학 배운 거하고 상관없이 제가 고등학교 때 사실은 상업 시간에 이 복식부기를 배웠거든요. 근데 결국은 뭐 찾아보니까 이런 것도 있더라고요. 복식부기가 인류 최고의 발명품 중에 하나다, 그런 얘기도 있는데, 고등학교 때 사실은 필수가 아닌데 상업 시간에 복식부기 배운 게 참 행운이었다, 그렇게 생각을 하고요. 그리고 사실은 경제학, 특히 뭐 재정 그런 입장에서 이 정부 재정을 많이 보게 되는데, 보면은 헷갈리는 게, 뭐 회계에서는 분명히 이게 뭐 복식부기 발생주의 그렇게 하는데, 사실은 경제학 쪽에서 이 재정정책 쪽을 할 때 보면은요, 아직도 소위 현금주의라고 그러죠. 뭐 단식부기라고도 하고, 그러니까 한마디로 그냥 재정 적자가 나면은 그냥 이게 부채가 된다, 그런 단순한 시각으로 접근할 때가 아직도 많거든요. 그래가지고 제가 뭐 이 금융기관에서 이코노미스트로 일하면서 사실은 이 왜 그럴까 좀 답답한 그런 느낌도 많이 받았고요. 이게 찾아보니까 한국도 뭐 말씀하셨지만은 이 중앙정부는 지금 복식부기로 이렇게 이 대체제표 만들어 가지고 고시를 하고 있는데, 이거를 뭐 활용 잘 안 하고요. 그리고 제가 뭐 알고 있기로는 지금 정부에서 재정준칙 뭐 추진하고 있는데, 요것도 보면은 뭐 물론 이해하기는 쉽습니다만, 그냥 뭐 재정적자 GDP 얼마에 뭐 국가 부채가 얼마 뭐 그런 식으로, 역시 뭐 그냥 현금주의 단식 회계 여기에 바탕한 그쪽으로 가는 것 같고, 그래가지고 좀 안타까울 때가 있고요. 뭐 일단은 제가 그 지적하는 게, 과거 우리나라 그러니까는 최근 이 사건 중에서 뭔가 좀 복식 그 부기로 분석했을 때 뭔가 조금은 좀 낫지 않았느냐, 뭐 그런 것들이 있는데, 뭐 당장에 작년도 사실 세금이 엄청나게 안 거쳐가지고 작년에 사실은 재정 쪽으로 봤을 때 굉장히 어려운 한 해였는데, 정부는 뭐 무슨 기금을 활용하고 어떻게 해가지고 뭐 부채 증가를 억제했다, 그렇게 얘기를 하고 있는데, 사실은 요거를 이 복식부기로 해가지고 정부 순자산이 과연 얼마나 감소했느냐, 작년도에는 아마 세금이 덜 거쳐가지고 순자산이 감소한 거로 보이긴 하는데, 어쨌든 요 복식부기로 했을 때 뭔가 작년도 이 정부의 어떤 재정 상태가 더 잘 이해가 될 것 같긴 하고요. 그리고 이거 벌써 한 20년 된 얘기인데, 뭐 정부가 뭐 이 그 재정 정책으로 직접 해야 될 여러 가지 뭐 사회 간접 자본이라든가 그런 거를 직접 하지 않고서, 그때 뭐 BTL이라고 그래 가지고 뭐 민간 투자를 뭐 진흥한다, 그렇게 나온 게 있는데, 제가 사실은 그때 좀 의아하게 생각한 게, 이거 정부가 직접 채권 발행을 해 가지고 직접 자기가 이 그 공공자산을 이 건설하고 운영하면은 더 나을 수도 있을 것 같은데 왜 그러냐. 제가 볼 때는 이거 그냥 단순하게 이 정부 부채를 줄이려는 그런, 내지는 당장의 정부 부채를 줄이는 대신에 앞으로 결국은 이 정부가 이를테면은 뭐 비용 부담 그런 거로 결국은 부채가 되는데,
이거를 그냥 앞에서 부채를 줄이려는 그런 약간의 분식회계 아닌가 뭐 그런 의심도 좀 했었던 그런 기억이 있고요. 지금 뭐 BTL 사업은 뭐 지금도 계속되고 있습니다만, 그리고 또 하나 제가 이 책을 봤을 때 이 공무원 연금 관련 부채를 상당히 그 비중 있게 취급을 하더라고요. 근데 이거하고 관련돼서 제가 기억을 하는 게 뭐 그래도 거짓말 10년 됐네요. 이 과거 박근혜 정부 시절에 그 공무원 연금 개혁을 추진해 가지고 결국은 어쨌든 어느 정도 실행을 했는데 뭐 여러 가지 얘기가 있습니다. 뭐 이 공무원분들은 아직도 상당히 좀 불만을 표하시고, 그리고 반면에 이게 진짜 개혁이 된 건지 안 된 건지 사실 일반 국민들은 아직도 잘 이해를 못 하고 있는데, 만약에 요거를 진짜로 정부가 이 복식부기 발생주의 회계로 이 그 공무원 연금 개혁의 결과 재정 상태가 어떻게 변화했다, 이런 걸 좀 더 분명하게 보여줬다라면 뭔가 이 연금 공무원 연금 개혁에 대한 평가가 더 그 좀 정당한 평가가 나오지 않았을까, 그런 생각도 해봅니다. 뭐 그 당시 자료에는 뭐 연금 개혁을 하면은 뭐 정부 그 연금 관련 부채가 뭐 어느 정도 줄는다 그런 얘기가 있는데, 아직도 뭐 그 정부가 이 발표하는 이 그 자산 부채 요 복식부기로 발표하는 이 그 재정 상태표를 봤을 때 아직도 그 연금 관련 부채가 굉장히 크거든요. 뭐 이 책에 보면 영국도 비슷하다는데 결국은 많은 국가들에서 이 부채의 상당 부분을 차지하는 게 결국 공무원 연금 관련 부채들인데, 요쪽을 그 조금 더 이 만약에 이게 복식부기를 더 전면에 내세웠더라면은 그러면 그 연금 개혁의 효과가 조금 더 알기 쉽게, 좀 국민들 이해하기 쉽게 나오지 않았을까, 그런 생각을 해봅니다. 예, 뭐 지금 강연에도 말씀하셨지만은 이 국가 위기가 왔을 때 정부 회계 시스템이 어떻게 보면은 이 가장 큰 구실을 한다. 그때 진가를 발휘한다. 이렇게 이 제이콥 솔 그 교수님께서 말씀하셨는데, 한국의 위기, 뭐 여러분 지금 보고 계시는 그 의대 그 증원을 비롯해서 그 다음에 여러 가지 뭐 저출산 고령화, 뭐 국민연금, 그 다음에 뭐 국방 여러 가지 위기들이 있는데, 예, 뭐 사실은 바깥에서 보면은 제이콥 솔 교수님은 한국이 모델 케이스라고 했지만 요즘 한국 돌아가는 걸 보면은 진짜 걱정이 되거든요. 근데 자, 그러면은 이걸 어떻게 해결할 것인가에 앞서가지고 이 복식부기로 특히 지금 나오는 게 연금 관련, 그 다음에 요 건강보험 관련 요 부채들, 요거를 어떻게 잘 개선할 것인가. 이 책을 보면은요, 제가 하나 재밌게 느낀 게, 흔히 보면은 정부 재정 망가졌다 그러면 일본을 떠올리는데 이 책의 평가를 보면은 일본이 오히려 이 컴프렌시브, 그러니까 포괄적인 어떤 그 재정 상태표를 봤을 때 일본은 오히려 그 순부채가 상대적으로 낮고, 오히려 미국이나 영국 같은 나라들이 요 GDP 대비한 순부채 비율이 오히려 높다는 그런 결과가 나오는데요. 한국이 과연 어떨지, 뭐 물론 뭐 여러 가지 뭐 시사는 해볼 수가 있는데 지금 보면은 결국은 국방까지 잘 모르겠어요. 근데 요 연금하고 그 다음에 요 보건 지출, 요거 두 개만 잘 평가해 가지고 요 이 컴프레hen시브 밸런스 시트를 만들면은, 물론 그거 자체 가지고 문제가 해결이 자동으로 되지는 않겠지만 그래도 어쨌든 이런 거를 만들어 봤을 때 그때 지금 현재 상태가 어떤가, 그리고 요거에서 벗어나기 위해서는 어떤 노력을 해야 되는가. 물론 뭐 인구표 열심히 들여다보는 것도 중요하겠지만은 진짜 이 포괄적인 그 밸런스 시트를 한국도 퀴리 만들어 가지고 이 앞으로의 어떤 그 한국이 닥친 저출산 고령화 문제를 해결하는 데 있어서 이게 필요하겠다, 그런 생각을 해봅니다. 예, 제 얘기 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 오석태 이코노미스트님, 예, 감사드립니다. 예,
그 두 가지 정도가 제가 좀 와닿는데요. 첫 번째 이제 PTL 얘기하신 거, 사실은 이 컴프레hen시브 밸런스 시트 얘기를 하셨는데 이게 정부의 범위를 어떻게 정할 것이냐, 이게 사실은 굉장히 중요한 문제입니다. 지금 우리나라 국가재무제표는 중앙정부만 들어가 있고 지방자치단체는 포함이 되지 않고 있고요. 또 당연히 공공기관도 지금 빠져 있습니다. 근데 여러 가지 PTL도 뭐 포함이지만 여러 가지 사업을 사실은 공공기관을 통해서 정부가 많이 진행하고 있는데 그런 부분들이 빠져 있기 때문에 그런 부분들에 대한 또 앞으로 논의도 좀 있어야 될 것 같고요. 연금하고 건강보험에 대한 그런 그 복식부기적인 좀 기록이 필요하다. 뭐 잘 아시겠지만 연금 같은 경우에는 우리나라 국가재무제표에는 공무원, 그다음에 군인연금만 포함이 돼 있고 사학연금, 국민연금은 지금 포함되지 않고 있고요. 건강보험은 뭐 당연히 복식부기로 기록하지 않고 있고, 그래서 그런 문제에 대해서 또 화두를 던져주신 것 같습니다. 네, 감사드리고요. 다음은 정도진 교수님께 토론 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다, 차장님. 17분 딱 10분 지키도록 하겠습니다. 발생주의 국가 부채나 발생주의 국가 재무 정보의 중요성에 대해서는 이미 연구가 나온 것도 많고요. 저도 우리 지금 조세연의 우리 박성진 소장님 나와 계신데 제가 근무할 때도 연구한 결과가 있었는데 이한볼이 활동 많이 하신 아까 말씀하신 연구 공인회계사 저널에 퍼블리시한 내용인데요. 국가 부채가 GDP 대비 1% 증가하면 국가 신용 등급이 0.04 등급 떨어집니다. 그리고 재정 적자가 GDP 대비 1% 증가하면 더 떨어지겠죠. 0.15 등급이 떨어집니다. 그래서 학계에서 발생주의 정보가 실제로 금융시장이나 미치는 영향을 보면은 검증이 됐다고 생각이 됩니다. 그런데도 우리 차장님 말씀하신 것처럼 혼자 외롭게 아무도 안 보지 않습니까? 그래서 저희 나름대로 매번 얘기를 하죠. 그 대안으로 많이 얘기하는 게 이제 국가 결산 체계를 보고 책임에서 정부 제공으로 바꾸자. 그래서 제가 기억하기에 2022년에 기재부에서도 그런 측면에서 여러 가지 대안을 제시를 했는데요. 그게 실제 어떻게 쓰이고 있나 보시면 저희 국가 결산 정보가 언제 제공이 되냐면 당해년도가 아니고요. 차년도 5월 달에 제공이 됩니다. 저희 지금 2023년 자료 전혀 모르고 있습니다. 그만큼 이용이 안 되고 있다는 뜻이죠. 저는 국가회계의 수치의 날이라고 기고도 한 적이 있었는데요. 현실적으로 어떤 상황인가 보면은 기재부의 국가회계제도 심의위원회가 있었고요. 행안부의 지방회계제도 심의위원회가 있었습니다. 그리고 오늘 우리 홀로 외로이 비영리 회계에 대해서 열심히 활동하고 계신 우리 선배 교수님, 제가 너무 존경하는 배영규 교수님 열심히 활동하고 계신데 저희 후배들이 해야 될 거를 지금 혼자서 저렇게 열심히 하고 계신데 공익법인 회계기준심의위원회도 정부에 있었는데요. 이 세 개가 정부 차원의 발생주의와 관련된 기준위원회인데 다 없어졌습니다. 근데 저희가 반성해야 될 것은 저희 회계업계에서 학계에서 여기에 대한 목소리가 거의 없었다는 거죠. 그 저자가 쓰신 책을 보니까 제가 눈에 들어온 게 리츠트러스 정부의 예산안과 금융시장 반응이 총리를 축출하는 결정적 계기가 됐다라는 문구가 저는 눈에 확 들어왔는데, 오늘 제이콥 교수님이 발표해 주시는 가운데서도 정치의 강력한 목소리를 낼 수 있는 보이스가 필요하다는 얘기를 해주셨습니다만 저희 국가회계에서 최소한 발생주의는 아까 말씀드린 심의기구가 없어진 걸 보면 이 분야에서의 민주주의는 후퇴된 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 왜 그럼 이런 상황이 됐을까라는 측면에서 민주주의라는 철학적 개념을 여기서 논할 필요는 없겠지만 최소한 민주주의라는 거가 어떤 식으로 드러낼까는 고민할 필요가 있겠는데요. 북한에도 회계법이 있습니다. 북한도 민주주의라고 얘기하죠. 대통령님께서 노조회계 강조하시고
노조의 투명성을 말씀하셨는데 제 기억에 5일 전에 금속노조에서 안 하겠다고 회원들 투표 결과가 발표가 됐습니다. 발생주의의 가장 큰 장점은 미래의 정보를 담고 있는 거고요. 현금주의의 가장 큰 장점은 현재 상황을 나타내 주는 거죠. 근데 정치인이나 행정가들은 미래에 대한 정보를 국민들한테 전달하는 거에 별로 동의를 안 하는 것 같습니다. 그러다 보니까 발생주의 정보를 원하지 않죠. 단적으로 요즘 대통령님께서 여러 군데 다니시면서 공약성 얘기를 많이 한다고 야당에서 지적을 하는데 들어가는 돈이 1,000조가 넘는다는 얘기가 있습니다. 미래에 대한 얘기인데 얼마나 실현 가능성이 있을지 모르겠고요. 제가 얼마 전에 기자님들도 계셔서 조심스럽게 말씀을 드려야 될 것 같은데 우리나라 자립도가 낮은 도에서 도청을 건설하겠다고 합니다. 그런데 정부에서 돈을 안 대주니까 그 자체 도 예산으로 하겠다고 합니다. 자립도가 낮기 때문에 어떻게 하겠습니까? 다른 데 들어갈 돈 빼서 하겠다는 거죠. 그러니까 현재를 보고 있는 정치인이나 행정가가 있을 때 과연 우리 발생주의가 작동을 할까? 결국은 우리 학문적으로 보면 전형적인 대리인이 작동되는 시기고요. 우리 회계에서는 이런 대리인 비용을 막기 위해서 어떤 제도가 있냐면 모니터링 제도가 있지 않습니까? 그게 오늘 우리 한종수 회장님하고 우리 회계기준원의 박세한 위원님하고 우리 박선진 소장님께서 이런 자리를 만든 계기가 아닌가 생각하는데요. 결국은 발생주의가 민주주의로 정착되기 위해서는 모니터링이 먼저 전제가 돼야 될 것 같습니다. 현재 우리나라 모니터링하는 국가 보면은 감사원에서 정부 차원에서 모니터링을 하고 있는데 결산 보고서 다 외부 맡기고 있죠. 국회에서는 예정처가 있습니다. 예정처의 위상을 단적으로 말씀드리면 국회가 세종시 내려가면 제일 먼저 내려갈 곳이 예정처라는 소문이 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 5월 말에 재무제표가 발표되는 국회에 보면은 예산의 결산 시스템이 전혀 작동이 안 되고 있죠. 저는 그래서 결론적으로 지금 우리나라의 규모, 아까 우리 제이콥 교수님 한국에 대해서 많은 극찬을 해주셨는데 이 정도 경제 규모와 이 정도 회계가 발전된 이렇게 많은 전문가들이 있는데 지금은 우리가 독립되고 전문성을 갖춘 최소한의 회계청이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그 회계청 안에는 국가회계뿐만 아니라 민간회계 그리고 비영리 회계가 통합돼서 영국의 FRC보다 오히려 더 큰 규모의 경제적 규모를 갖춘 독립된 전문 회계청의 설립이 모니터링을 제대로 할 수 있는 기능을 작동하지 않을까라고 생각이 되고요. 이게 오늘 세미나 한 번으로 끝나서는 전혀 이루어질 수 없을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 우리 새 기관에서 이런 세미나를 지속 가능하게 움직일 수 있는 어떤 연구회라도 아니면 포럼이라도 좀 만들어 주셔서 지속 가능성을 높여 주시고 거기에 우리 제이콥 교수님도 좀 같이 참여해 주시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 짧게 마지막으로 순자산에 대해서 한 가지 말씀을 드리고 싶은 것은 우리나라 순자산 우리나라 현재 발표된 2022년을 기준으로 보면은 순자산이 500조 정도 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면 우리나라 자산의 대부분은 도로나 아니면은 토지 같은 겁니다. 그러니까 민간 회계에서의 순자산 개념과 공공 부분에서의 순자산 개념은 좀 다른데요. 아쉽게도 저도 입세SB 활동하면서 위원으로 활동하면서 가장 아쉬운 것 중에 하나가 입세SB가 IFRS로 쫓아가고 있거든요. 그게 과연 맞는지 의문이 듭니다. 근데 여기에 대해서 우리 한국의 공공 부분에서의 목소리가 안 나오고 있습니다. 그래서 아까 그런 세미나가 지속적으로 된다면 제이콥 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 한국의 공공 부분에서 선도하는 제도도 만들 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 이상으로 제 소견을 말씀드렸습니다. 감사합니다. 네, 정도진 교수님 감사합니다. 우리나라 국가 회계 정보의 좀 적시성에 대해서 얘기를 해주셨고요. 저도 그 문제는 정말 동감합니다. 너무 늦게 정보가 나오니까 이게 별로 의미 없는 정보로
되는 것 같은 그런 것들을 볼 수 있을 것 같고요. 그다음에 회계청 제안을 해주셨습니다. 정말 어쩌면은 과격하게 들릴 수 있지만 정말 필요한 위기를 예방할 수 있는 그런 거 아닌가 이런 생각이 들고, 회계 기준에 대해서도 과연 기업 회계 기준과 같이 가야 되는지 이런 부분들에 대해서도 좀 고민을 해봐야 된다 이런 얘기를 해주셨습니다. 네, 감사드리고요. 여러분들 지금 오늘 참석하신 분들도 질의해 주실 수 있고요, 코멘트 주실 수 있습니다. 테이블에 질의 양식이 있으니까 거기에 적어서 저희 스태프한테 주시면 토론 끝나고 질의 답변할 수 있는 시간 가지도록 하겠습니다. 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다. 다음은 홍순만 연세대 교수님께 토론 부탁드리겠습니다. 네, 홍순만입니다. 저도 26분이니까 10분 딱 마치도록 하겠습니다. 약 10년 전에 소울 교수님의 더 레커닝이라는 책을 읽었던 기억이 있습니다. 제가 아주 팬인데 오늘 토론자로 참여하게 돼서 굉장히 기쁘게 생각합니다. 저는 현재 행정학과에 있고요. 이제 학계에 오기 전에는 한 6년 정도 회계법인에서 일을 했었습니다. 그래서 오늘은 약간 융합적인 관점에서 좀 토론을 하도록 하겠습니다. 먼저 이제 정부 회계를 통해서 정부의 어떤 재정 관리 수준이 높아지고 민주주의가 더 발전될 수 있다는 쏠 교수님의 주장에 적극 동의하고요. 약 한 15년 전이었던가요? 이제 정부가 이제 재정 사업으로 추진할 사업들을 공기업의 사업으로 추진하면서 공기업의 이제 부채가 굉장히 크게 늘어나서 굉장히 이제 큰 이슈가 됐던 기억이 있습니다. 또 최근에는 이제 출산율이 이제 크게 하락했는데요. 그러면서 이제 정부의 이제 미래 재정 쪽에 이제 굉장히 빨간불이 켜졌는데 현재 정부의 어떤 재정 통계에는 그런 위험성이 충분히 반영되지 않는 문제가 있습니다. 현재의 어떤 연금 충당 부채나 이런 것도 이런 갈증을 해소하는 데는 부족하다고 생각을 합니다. 이러한 문제들이 이제 쏠 교수님이 말씀해 주신 대로 이제 회계 기준이 더 발전되면은 상당 부분 완화될 것으로 기대를 하고 있습니다. 이제 다만 몇 가지 이제 추가로 고민할 부분 한 3가지 정도 좀 공유를 하고자 합니다. 첫째, 이제 회계가 중요하다는 사실은 아주 적극적으로 동의를 하지만 회계를 바꾼다고 하여서 올바른 재정 관리가 자동적으로 이루어지지는 않을 것이라고 생각을 합니다. 약 한 10년 전 정도 된 것 같습니다. 한 정부에서 이제 공기업 부채를 관리하면서 공기업들에게 이제 부채 감축 목표를 제시를 했습니다. 이때 굉장히 많은 공기업들이 이 부채 감축 목표를 맞추기 위해서 굉장히 미래의 어떤 경제적 효익을 크게 담보할 수 있는 양질의 자산들을 굉장히 낮은 가격에 빠른 시기에 매각을 하는 것을 본 적이 있습니다. 사실 이 공기업들은 회계 기준에 따라서 회계를 잘 하고 있음에도 불구하고 이러한 문제는 벌어지고 있는 것 같습니다. 그래서 회계가 아주 중요한 필요 조건이라는 데는 동의를 하지만 충분 조건은 아니라고 생각을 합니다. 두 번째, 이 정부 회계 기준의 개혁만으로 정부의 활동의 어떤 경제적 의미를 모두 표현하기는 좀 어려울 수 있다고 생각하는 게 정부 활동의 어떤 특수성 부분이 좀 있다고 생각을 합니다. 이 쏠 교수님의 책에 이제 투자와 소비에 대해서 이제 구분을 하셔서 정부가 투자를 하는 행위는 이제 자산으로 남으니까 순자산의 증가로 이어지지만 정부가 소비를 하는 행위는 예를 들면 순자산으로 표현이 되지 않기 때문에 그러한 어떤 행위를 좀 더 철저하게 감독을 할 수 있다라는 이야기가 있습니다. 근데 예를 들어서 정부가 R&D 지출을 했다고 했을 때 이 R&D 지출은 정부의 순자산으로 증가로 이어지지는 않을 것 같습니다. 하지만 이제 국가의 이제 과학기술 역량은 이 어떤 사회 어딘가에서 젊은이들의 여러 가지 연구 역량으로 발전되고 또 작동하면서 미래의 경제적 가치를 창출할 수 있다고 생각을 하는데 이러한 부분들이 정부 회계에서 모두 다 표현될 수는 없다고 생각을 합니다. 그래서 정부의 회계 기준이 정비된다고 해서 이러한 문제들은 해결하기가 좀 어려운 부분이 있다고 생각을 합니다. 또 세 번째, 정부 회계를 실제 적용할 때 좀 어려움도 좀 예상됩니다. 쏠 교수님의 책에서 이야기하는 포괄적 대차 대조표라는 개념이 있는데 오늘 그 말씀을 많이는 하지는 않으신 것 같습니다. 근데 이것을 정확하게 적용하려면 미래에 대한 가정이 많이 필요합니다. 이 이슈는 사실은 민간의 기업 회계 기준에서도 상당 부분 발생을 하기는 합니다만 아주 중요한 차이가 있습니다. 민간 기업 회계에서는 미래에 대한 기대를 바탕으로 시장에서 형성된 가격이 있고요.
그 가격을 준용해서 평가하는 경우가 많이 있는데 이 공공부문 특히나 이 정부의 자산에서는 이런 부분들이 어떤 시장 가격이 형성되어 있지 않기 때문에 이것들을 다 일일이 추정해야 되는 그런 어떤 현실적인 문제가 조금 있습니다. 한 가지 예로 들어서 이제 설명을 드리면은 이 책에도 나와 있고 또 앞에서 이제 오석태 이코노미스트께서도 말씀을 해주신 부분인데 이제 G7 국가의 포괄적 대조표를 평가를 한 내용이 이제 책에 나오는데 일본의 재정 상황이 상당히 양호하게 나와 있습니다. 하지만 그 IMF 보고서를 들여다보면은 할인율에 대한 가정, 예를 들면 국가 간의 이제 금리나 이런 부분이 좀 다른 부분이 있잖아요. 그래서 이 할인율에 대한 가정을 조금 수정하고 국민 1인당 의료비에 대한 가정을 조금 수정하면 반대로 일본의 재정 상황이 상당히 또 안 좋게 나오는 면이 있습니다. 그래서 이런 어떤 미래에 대한 가정 부분을 어떻게 할 것인가 이런 부분들이 우리가 같이 고민해야 될 부분 아닌가 싶습니다. 토론은 이것으로 마치겠습니다. 네, 홍수만 교수님 감사합니다. 전반적으로는 지금 소울 교수님의 어떤 그 주장에 동의를 하시지만 좀 생각해봐야 될 세 가지 문제를 얘기를 해주셨고요. 그래서 회계를 바꾼다고 자동적으로 재정이 효율적으로 운영되지는 않을 것이다. 거기에 대한 뭔가 좀 추가적인 어떤 노력이 필요할 것 같다라는 얘기. 그다음에 또 정부 활동은 특수성이 있기 때문에 그 부분에 대해서 어떻게 기록할 것인지. 그다음에 현실적인 적용의 어려움. 예, 그래서 시장에서 평가되지 않는 시장에 가격이 없는 정부의 어떤 자산이라든지 위험에 대해서 어떻게 할 것인지 이런 부분들에 대해서 지적을 해주셨습니다. 감사드리고요. 마지막으로 조세재정연구원의 장우현 실장님께 토론을 부탁드리겠습니다. 예, 한국조세재정연구원에서 재정정책연구실을 맡고 있는 장우현입니다. 먼저 작년 11월이었던가 그때 이한상 원장님께 연락을 받고 조세정연구원도 함께하면 어떻겠느냐라고 이야기를 해서 저도 예 좋습니다라고 했는데 정작 일은 박성진 소장님께서 다 해주시고 예 저는 유일하게 할 수 있는 게 토론밖에 없지 않나 생각이 듭니다. 세 기관이 같이 한다는 게 쉬운 일이 아닌데 이렇게 보람 있는 자리 만들어 주셔서 감사합니다. 좀 천천히 이야기해야지 통역이 되는 거겠죠? 제가 좀 말이 빠른 편이라 천천히 하겠습니다. 먼저 이런 뜻깊은 자리에서 토론을 할 수 있게 돼서 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 먼저 이제 한국조세재정연구원에 대해서 좀 소개를, 그러니까 뭐 당연히 관련된 이야기를 소개를 드릴 텐데 국채연구원에서 하는 연구들에 대해서 의외로 좀 관심들이 없으신 경우가 있습니다. 예를 들면 연금이라든지 건강보험에 대해서는 작년에 굉장히 컴프리헨시브하게 미래 예측을 새로 내놓은 바 있습니다. 저희들도 이제 예산 외에 있는 그런 나중에 발생할 수 있는 그런 채무들에 대해서 상당히 관심을 가지고 있어서 꼭 이렇게 홈페이지 가끔 들러주시고 보고서 확인해 주셨으면 감사하겠습니다. 더더욱이 지금 홍순만 교수님께서 너무 최신이기 때문에 모르실 수도 있는데 어저께 바로 박성진 소장님께서 예산 어디 모처에서 R&D를 어떻게 자산화하는 것을 분석할 수 있냐라는 과제를 제안해서 올해 수행해 주실 예정입니다. 그런 연구들도 꾸준하게 수행이 되고 있다는 말씀을 드리고자 합니다. 간단하게 소개 좀 드렸기 때문에 일단 먼저 배경으로 좀 설명을 드리면 전 경제학자이고 지금 현재 정책 연구를 하고 있기 때문에 지금 오늘 굉장히 뜻깊은 자리라고 생각을 합니다. 왜냐하면 사실 제가 경제학과 다닐 때 회계학 수업을 다 들었어요. 경영대 가서 그때 교수님께서 그런데 안타까워하시면서 유학 갈 거면 수학 수업을 더 들어야 된다. 그래서 밀가루는 가지고 오면 빵을 잘 구우면 되지. 그래서 제가 밀가루의 품질을 모르고 좋은 베이커가 될 수 없을 것이다 라고 말씀을 드렸는데 지나고 보니 제가 죄송하지만 은사님께 죄송하지만 맞았던 것 같고 지금까지도 정말 회계 자료를 잘 활용하면서 뭐 좀 이렇게 터무니없지 않은 결과들을 내고 있지 않나 생각을 합니다. 그래서 이런 자리들이 좀 더 많아졌으면 좋겠고요. 그리고 회계 자료를 이제 이해하는 경제학자들도 꽤 많아지고 있고 또 회계 학자들도 당연히 경제를 잘 이해하실 거기 때문에 앞으로 이런 계속 자리들이 이어졌으면 좋겠습니다. 또 두 번째 뜻깊다고 생각하는 점은 사실 제가 지금 실무자입니다. 지금 예를 들면 우리나라의 중기재정, 미디엄 텀 익스펜디처 프레임워크 그 국가재정 운영계획 총괄 PM이고요. 지금도 사실 쉴 새 없이 문자가 오고 있습니다. 기재부 사무관들로부터. 그런데 이제 그러다 보니 이런 자리에 올 기회는 많지 않거든요. 그러면 실무하는 사람들은 이런 기회를 갖기가 어렵고 또 이제 교육하시는 분들이나 학회에 계신 분들이 실무랑 약간 좀 딱 현행화된 이야기를 듣지 못하시는 경우가 있습니다. 그래서 전 이제 굉장히 좀 의미 있는 자리를 가지게 됐고 이런 자리를 좀 많이 만들었으면 좋겠고 제가 5찬까지 남아 있을 테니까 궁금한 거 있으시면 와서 물어봐 주시면 현재 상황에 대해서 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이런 배경 설명을 했지만 일단 오늘 강연에 대해서 말씀
말씀을 안 드릴 수가 없는데 일단 뭐 실무 차원에서도 너무 도움이 되는 말씀을 해주셨고 요약 정리가 정말 되는 느낌, 그러니까 저희들이 그냥 가지고 있었던 생각들을 체계적으로 정리하는 기회를 주셨고요. 그리고 다른 것보다도 지적인 호기심까지 자극을 하는, 다시 대학으로 돌아가서 인문대 수업을 듣는, 그렇게 리버럴 아트 수업을 듣는 느낌이라 정말 리프레시된 느낌이 있었습니다. 너무 감사드립니다. 이제 첫 번째로 말씀드리고 싶은 건 사실 이걸 도구에 대한 이야기를 많이 하신 것 같습니다. 순자산에 대해서, 전 아무래도 활용에 대해서 이야기를 할 거기 때문에 저도 상당히 동의하고 유용한 툴이라고 생각을 하고 있고, 놀라운 사실은 공무원들도 아마 나 정부에서도 인지는 하고 있을 것이다. 다만 체계적인 접근을 하고 있지 않다는 말씀을 드릴 수가 있습니다. 지금 제가 하는 말은 우리 연구원의 공식 입장이 아닙니다. 오늘은 이제 학회에 나와서 하는 거기 때문에 편하게 들어주시면 되는데, 예컨대 재정 건전성을 걱정하시는 분들이 지금 오늘 얘기한 스탁, 절량이 아닌 플로우 입장에서 많이들 이야기를 하십니다. 예를 들면 내년도 예산을 보면 재정 지출이, 이런 것도 이제 안 보고 얘기해 멋진 건데 18.2조 원 올라가서 2.8% 역대 최저로 늘어났다고 하지만 세수 쪽에 좀 문제가 있습니다. 13.6조 원이 강조하면서 2.2%가 줄어서 지출로만 본다면 약 그 4.8% 정도를 사실 쓰고 있는 겁니다. 그러니까 아니 건전 재정을 한다고 하면서 그럼 세수 확충을 해야지. 뭐 저는 공식 입장도 저도 좀 그렇긴 합니다만, 그럼에도 불구하고 제3의 툴이 있다는 걸 아마 인지하고 있을 것이다라고 행간을 읽어볼 수 있는데, 상당히 많은 비효율적인 국가 자산이 있고 사실 국가 자산을 통해서도 재원을 마련할 수 있을 것이기 때문에 이건 미루어 짐작하는 것이 이번 정부가 그런다는 건 아닐 수도 있지만, 조세 지출은 옛날 80년대 미국에서 그랬듯이 좀 시차를 두고 영향을 줄 수 있는 상황이면 민간 쪽에 좀 더 힘을 실어주면서 지출할 건 하면서 남은 부분 좀 자산을 활용해 보자라는 생각도 있지 않을까. 적어도 도구다. 이거는 분명히 우리가 가지고 있는 도구다. 다만 그걸 명확하게 표시를 하고 관리하고 있지는 않지만 정책 담당자들도 이미 알고 있다. 그러니까 이런 부분들을 좀 더 이제 좀 명시적으로 좀 도입하는 게 좋지 않을까라는 생각도 들었습니다. 그래서 컨셉도 있고 아는 사람도 있는데 체계적으로 잘 관리하는 부분에 대해서 개선할 그런 여지가 있는 부분에 대해서 소울 교수님께서 또 이야기를 해주실 수 있지 않나 그렇게 생각을 하고 있습니다. 근데 다음 또 이쪽에 대해서는 순자산 이야기를 하게 되면 많은 분들이 걱정을 하십니다. 악용될 도구잖아요. 도구이기 때문에 잘 쓰면 매우 좋은데 나쁘면 굉장히 나쁠 수가 있는데, 먼저 어려움에선 아무래도 자산 평가가 있다고 생각을 합니다. 사실 자산을 어떻게 평가할 것인가 굉장히 어려운 얘기고요. 그러니까 사실 지금의 현재 가격 곱하기 전체량을 곱한 건 사실 가치는 아니잖아요. 그러니까 경제학의 가장 기본에 나오는 게 다이아몬드를 다 팔아서 물을 다 살 수 없잖아요. 그러니까 사실은 이 가치가 얼마냐라는 부분은 수요 공급 그것만 가지고 볼 수 없는 부분이 있고요. 그렇기 때문에 저 굉장히 잘못된 자산 평가를 했다가 이렇게 뭐 버블 거품이 됐다가 이제 붕괴한다든지 하면 믿고 있었던 순자산이 굉장히 붕괴할 수도 있고, 근데 아까 말씀하셨던 건 삼성이나 뭐 이런 산업 쪽은 굉장히 강한 자산이겠으나 SOC나 부동산 뭐 이런 부분들은 상당히 위험할 수도 있다. 그래서 우려하시는 부분들이 있지 않나 싶고, 그래서 그 부분에 대해서 보완을 할 수 있을까 굉장히 어려운 문제지만 그런 부분들에 대한 코멘터 좀 질문을 드리고 싶고요. 다음에 또 정말 이건 제안이기도 하고 저희가 우려를 하는 부분인데, 의외로 여러분들께서 이제 의무지출이라는 말을 들어보셨을 겁니다. 법정으로 이제 이렇게 하게 되는 건데, 의무지출이 굉장히 많이 늘어나서 이제 재량으로 쓸 수 있는 게 없다고 하는데, 국민들께서 한 해 쓰는 것하고 매년 써야 되는 걸 구별을 잘 못하시는 경향이 있습니다. 예를 들면 10만 원씩 5천만 명한테 나눠준다 그러면 5조 원 정도 될 텐데, 그리고 뭐 1년이라고 해도 60조 원 정도 될 겁니다. 뭐 한 해 정도 주는 건 문제가 안 되지만 매년 주겠다고 하면 이건 전혀 현재 가치로 계산해서 하면 상당한 부채가 되고, 그러니까 의무 지출을 내는 이런 입법가들 같은 경우에는 그게 어떻게 이렇게 자산에 반영이 될 것인지에 대해서 좀 보고서를 내게 하고 올 단년도 지출하고 구별해서 관리를 해야 되지 않을까. 의무 지출이 늘어난 데 좀 우려를 하는 부분도 순자산 접근으로 좀 해결할 수 있지 않을까라는 좀 말씀을 좀 드리긴 합니다. 그래서 요약하자면 좋은 툴인데 악용의 우려들이 좀 있을 수 있기 때문에 그걸 어떻게, 모든 도구가 그렇겠습니다만 칼도 그렇고 잘 쓰고 어떻게 하면 좀 오용을 막을 수 있을지에 대해서 또 역사적인 지식이 많으시기 때문에 나눠주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 이제 또 어제 처음하고 마지막 이제 똑같아지게 됐는데, 오늘 또 인구 걱정들 좀 많이 하시길래 저 희망도 있다. 저희 연구원에서는 그런 이야기를 좀 많이 말씀을 드리고자 합니다. 그리고 우리나라가 사실 인구 밀도가 OECD 1등인 나라인데 인구가 줄어드는 가장 정상적인 방법이 출산율이 줄어드는 거거든요. 이렇게까지 줄어드는 건 아니지만, 따라서 과체중일 때 좀 체중
체중 조절을 하고 있는 부분도 있다는 게 저희 연구원의 입장이고, 어떻게 하면 잘 적응할 수 있을까, 물론 저출산도 같이 이렇게 보완적으로 해야 되겠지만 그런 연구들도 진행하고 있습니다. 그래서 의외로 그렇게 나쁘지 않다. 그래서 오늘 또 한 가지 또 여쭤보고 싶은 게, 제가 그냥 목 놓아서 굉장히 강조하고 다니는 게, 제발 1인당으로 좀 통계를 바꾸자. 회계도 좀 그렇게 할 수 없겠냐. 왜냐하면 1인당으로 문제가 없는데 인구가 줄어들기 때문에 문제인 것처럼 보이는 경우가 많습니다. 일본이 굉장히 못했다고 생각을 하시겠지만 1인당으로 본다면 상당히 선전을 한 나라라고 볼 수 있습니다. 제가 말하니까 좀 신뢰도가 없어 보이는데, 노벨상 수상자인 크리스토퍼 심즈 교수님께서도 똑같은 말씀을 하셨습니다. 약간 좀 신뢰도가 높아졌나요? 그렇기 때문에 우리나라도 이제 통계를 1인당 기준으로 좀 바꿔서 접근을 하면, 또 이제 네덜스 같은 경우에서도 인구가 늘어나던 시기와 다르기 때문에 좀 다른 희망을 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 조세정연구원에서 많은 연구하고 있으니까 관심 많이 가져주시고요. 예, 그럼 이만 토론 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 장우현 실장님께서는 순자산이 좋은 툴이긴 하지만 또 이게 오용될 수 있는 그런 여지가 있기 때문에 그런 부분에 대해서 혹시 어떤 장치가 필요할까, 이런 부분들에 대해서 좀 얘기를 해주셨고요. 그 다음에 지금 1인당 지표를 또 같이 좀 볼 필요가 있다, 이런 얘기를 해주셨습니다. 일단 시간을 잘 지켜주셔서 모든 토론자분들께 다시 한번 감사를 드리고요. 플로어에서 3분 정도가 질문을 해주셨는데, 제가 마지막에 소울 교수님한테 답변을 할 수 있는, 근데 지금 시간이 저희가 55분까지 제가 시간을 받아서 다 하실 수 있을지는 잘 모르겠는데, 중요한 질문은 좀 답변을 해주시면 어떨까 싶습니다. 첫 번째는 제가 뭐 성명을 누가 했는지 해도 괜찮겠죠? 일단 도상호 교수님께서 영어로 질문을 해주셨는데, 뭐 대충 제가 이제 그 소울 교수님한테는 이걸 보여드렸고요. 정치인들의 역할이 되게 중요하다. 근데 정치인들 중에서 이 accountability, 이런 책임성에 대해서 어떤 그 의식을 가지고 있는, 기본적으로, 그러니까 정치인은 이 어카운터빌리티에 대해서 별로 책임성이 없다라는 이제 얘기를 좀 많이 해주셨는데, 인센티브가 어카운터빌리티를 가지고 있는 그런 의식을 가지고 있는 그런 예를, 그 국가가 잘 된 예든지 아니면 잘 되지 않은 예를 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠다라는 얘기를 해주셨고요. 그 다음에 이제 두 번째, 그 윤인가요? 제가 끝에를 잘못, 회계사님께서 주신 질문 두 가지가 있는데, 첫 번째 일단 말씀드리겠습니다. 제목이 지금 잘 아시겠지만 한국 제목과 영어 제목이 조금 다릅니다. 한국 제목은 영어 제목은 Public Net Worth고요. 그냥 순자산이죠. 국가 순자산인데, 한국 제목은 회계는 어떻게 민주주의를 구할 수 있는가. 네. 이거에 대해서 저자는 어떻게 생각하시는지 제대로 된 한국 제목이신지에 대해서 질문을 해주셨습니다. 두 번째 질문은 제가 나중에 시간 관계상 전달을 해드리는 걸로 하고요. 그 다음에 김광윤 그 아주대 교수님께서 얘기를 해주셨는데, 이제 저희가 잘 아시겠지만 정부의 채무를 하면서 D1, D2, D3를 이제 계산을 하고 있죠. 그래서 이제 D1은 좀 폐기를 하고, 그래서 국가 부채로 변경을 할 필요가 있고, D2, D3도 각각 좀 공표하는 걸 법적으로 의무화할 필요가 있다, 이런 의견을 주셨고, 그 다음에 그 아까 그 정부 정보가, 재무제표가 너무 적시성이 떨어졌다, 이런 토론 얘기해 주셨는데, 그 관련해서 지금 5월에 그 발표되는 결산을 2월로 당기는 구체적인 방안이 있을까? 그래서 예산 편성이 좀 반영할 수 있도록 뭐 이렇게 얘기를 해주셨습니다. 아마 다른 나라의 사례를, 그 소울 교수님의 뉴질랜드 같은 경우에는 아마 만슬리로 결산을 하고 있고 그걸 발표하고 있는 걸로 알고 있는데, 그런 부분들에 그런 부분들에 대해서 조금 얘기를 해주시면 어떨까 싶습니다. 그 다음에 그 마지막으로 이 변중석 원장님께서 얘기를 해주신 게, 그 비재무적인 정보와 재무적인 정보가 통합되는 그런 리포팅이 필요하다. 그래서 그런 그 비재무적인 정보와 재무 정보가 같이
잘 보고되고 있는 그런 사례가 있는지, 미국에 혹시 아니면 다른 나라라도 그런 사례가 있으면 어떤 사례가 있는지 그렇게 질문해 주셨습니다. I think two good questions and too many questions. So you can pick and yeah, okay. What I'm gonna. This is great. I mean, this was really amazing and it's interesting to see everyone in agreement, but also a lot of skepticism, and the skepticism is really important. This is historically really hard to do. And by the way, as we've been here and as we discussed, I think I can actually put some of the questions into one question. How can we actually achieve this? And I think that's what so many people were getting at, the frustration, right? That you have. It's so obvious what we need to do, and it's so hard how to do it. And again, I've worked with quite a lot of funding to try and figure out how to get the public interested in these things, how to get politicians interested. We found that we can get politicians interested in it by the press. And I don't know South Korea well enough. I do know that it has an incredibly active press. There's a lot of press because it has probably the only truly actively free press in East Asia that I've seen, right? I would leverage that. We already have at this table a well-known economist who remarkably discusses accounting in a fluent way. It would be incredible to see op-eds. You know, I am the economist who thinks that accounting is one of the answers. That's one way of selling this. I mean, Koreans like economists, they respect them, right? And I talked about this the other day. I do think industry has to play a role in helping to basically, I mean, I don't know what better word, publicity. To do publicity, we could call it propaganda. That's the wrong word because we're trying to get the truth out there, right? So to do constant publicity, I studied something the other day that in America, we think that opinion pieces in papers actually sway public opinion. There are very few things that can sway public opinion, but well-leveraged, we call them hooked opinion pieces that are connected to current events, and you swing the opinion piece around sort of to serve your purpose. So an event happens and you write something and you show how that event is related to the question or the point you're trying to make. I think a strong campaign of opinion pieces about this is a place to start to get a national discussion going. Is it possible? Yeah, it is possible. I wrote 3 opinion pieces in the New York Times about accounting, and then another 6 or 7 during the Greek debt. And this got a lot of public interest in the United States, in the financial markets, and in the European community, just by leveraging the New York Times. That's not so easy to do, okay? But that's how you have to think. I mean, you have to think big. The other thing that I think is really helpful, and because I've been involved with these campaigns that I myself have kind of done, is what you want to do is you want to get a whole bunch of opinion pieces in the Korean press. Then you want the Financial Times to kind of come in and make some statement, and then people say, wow, the Financial Times cares. Then suddenly you have bankers and politicians saying, you know, you're onto something. So this is the way we've done it before. I'm just talking about, I mean, I've been involved with politics. This is how we get political points across the line and move things. Remember this. I mean, I've been involved with politics. It takes repetition, repetition, repetition. And for the Greek debt crisis, we had a billionaire behind us who was interested and following the rules. He never broke a law. I was impressed by that. But it took 3 years to do that, and it cost millions of dollars. And we actually had a coalition of people from all political parties who, not all of them, not the far right. We actually got the far left. That was amazing. Who then did the reforms. We couldn't even believe that that's how it happened. So I do think that having a literal political campaign strategy is the way to do this. And you might fail, but it's the only way forward that I've been involved with that works. And that includes advertising. That includes bringing numerous experts in to give public talks in forums, write op-eds, make sure that then it becomes a national question so it gets covered by the foreign press, so it bounces back. So I'm just telling you how to run an international political campaign. It might sound impossible, but we've done it.
by the way, are there, and this is a kind of capitalist vision, are there economic interests that would benefit from this happening here? And that's a cynical view, but it's also a legitimate view. The Greek debt reforms that we made, I don't think would have been possible with the fact that Paul Kazarian, at the time, a billionaire, truly actually believed in it. I mean, he made a lot of money from it, but he also believed in it. I mean, kind of like a crazy bull banging his head against the wall. He turned out to be right. And we were all in it together. And he assembled a bunch of experts and people to come talk. And you need people who can make the case publicly, who can speak well to a wide audience who are extremely appealing. And so I do think that the title of the book, if it works in Korean, I don't know, but I think that this is a real, I mean, in America, we have a huge crisis of confidence. 40-something% of Americans don't even believe in global warming. It's a disaster. I don't know how we go further with that, right? I mean, how can they not, they don't even believe in scientific evidence. So I believe America is starting with a bigger handicap than Korea is. But I do think we have to make this case that, as we said, Korea is flailing. Everybody's flailing right now, except for places, havens where people launder money, right? Everybody's flailing. So who's flailing worse? That's my question. So South Korea might look like it's flailing on the inside, and it is, right? I don't want to get political here, but there's some big problems and big challenges on top of an incredible success. So I do think this is a question. Putting it in such dramatic terms, I think, is useful. I don't know how effective that works in political discourse here, but I do think these terms are dramatic, and we have to take the kind of almost medical terms, the technical dullness away from accounting and bring some passion into it. Where has this worked? I mean, interestingly, we've seen these reforms and we've seen these things work in parts of the British Empire where, former British Empire, sorry, because now they're richer in many ways, places like Australia and New Zealand per capita than Britain. We've seen it work there. Why? New Zealand, and so in America, we have accounting dominated by the big, is it 4 or is it 3 now? I always forget, right? It was 8, a few years ago. Is it, I never know, right? If it's 3 or 4 or 2, you never know. But Australia had a much better financial crisis than everyone else, or a less severe one. One of the reasons we think is that it had not allowed many of the financial tricks and bad accounting. And one of the reasons is that it had more than 100 competing accounting firms. So this is one of these moments when market competition, I do think, actually is really helpful, and not having monopolies in accounting. And we see it in Europe, oh my God, with the big whatever they are. They have all the EU contracts, so they will never contradict or say anything political because they get these massive contracts that they live on, which I understand. At the same time, they can't do their democratic job because they're looking after these huge contracts given by the European community. This is something that we struggled with, and we know we can't look to the firms in Europe. And by the way, this is a true story. In America, I've written, a very influential book on accounting. Only once was I invited by a Big 4 firm to give a talk, and it was canceled by the firm. And the partner who invited me couldn't understand it. I said, well, I understand. If you can't understand, you might want to think more about the industry that you're in. They didn't want me coming in and talking about these issues because it was bad for the bottom line. And eventually, you have to think when your bottom line eats your industry and destroys it, because that's what I think the big and ever getting bigger and smaller at the same time industry is happening. Timely financial data happens, we see in these countries that have closer approximations of comprehensive balance sheets and higher standards. And New Zealand should be the model for everyone in that, because they did it. And how they did it, when Ian Ball tells the story, it was a political accident. It was a labor government that didn't really understand the ramifications of it, that asked for it, and then it happened kind of in between elections, as I understand it.
So the only place that gets this gets it by accident. And I do think that is a very Machiavellian way of understanding how you get these reforms through. This is real politics. You need people with great political dexterity to do this. And I work with people in politics who do have dexterity. They just don't happen to be interested in this problem, right? And so that's a question. And then there's this non-financial and financial data, which is a huge challenge. And we discussed it yesterday. I'm really for now competing or parallel balance sheets where you have the traditional financial balance sheet with another balance sheet that is put out there that might be more narrative, that might be definitely more experimental, more literary. But I said this yesterday, and I'll say it again, will be of much more interest to the public than the financial data sheet. And that non-financial data sheet might be a way of leveraging information and passion and interest to get people actually interested in the financial data sheet. And one of the things we've seen in the United States is, basically ESG has been really has been getting people much more interested in these questions, and everyone involved with accounting suddenly interested in this, and there are conferences and there are articles about it. And by the way, I was able to publish, they gave the thing a crazy title that had nothing to do with it, but I was able to publish in Politico an article on the history of ESG, and I've been giving lots of speeches about it. And I'm going to actually write a book on basically financial ethics. It's a history of virtue now, because there's such interest in virtue and ethics. There's not interest in the financial data, but there are ways of making that happen. You have to be creative. So, I think what would be really interesting, I mean, again, if I were sitting there and I had my billionaire friend next to me and we had some money, and he was tight with the money, that's why he's a billionaire, so he didn't like to spend except when he thought it was going to work. And I would say, look, by the way, he never wanted to hire PR firms. He brought in people with track records of communication already, but I still thought we should have brought in PR firms. Maybe a PR firm, but people with track records of communication, writing big op-eds in newspapers, start a campaign and make a strategy. Literally make a strategy and see if it works. To start it out doesn't cost much, and you can get a feel of how it's working. And that's what we did in Greece and the European community, and we had a lot of success, and it actually transferred over into the United States. And I was at the forefront of that, and I was amazed at how well it worked. It is very, very hard to get these op-eds in the major papers, but it would be amazing to see a flurry of op-eds or opinion pieces in Korea about this by getting people from all different branches to write about it. But most interesting, having leading economists come out and say, I'm a leading economist, and guess what? You don't actually understand how economics works. Here's how. And if this is something you need to know. People love how to get rich, how to stay rich. So you use this, I don't know if it's stupid, but this hook to do this. This is all about political communication. I have to say, accounting has not been great at that, and it has to get better. And I think that's actually what we talked about. Everyone's questions were interrelated into this question. Although there are good communicators in the room, I already see how it could work. And frankly, I'd be interested to hear from you how you think it could work, if you even think that's a viable idea, approach in South Korea. 예, 감사합니다. 예, 박수 좀 부탁드리겠습니다. 예. 뭐 여러 가지 얘기해 주셨는데 저도 반성하게 되네요. 이 전문가들이 아까 그 정도인 교수님께서 이런 회계기준 국가회계기준위원회도 그렇고 다 없어졌을 때 전문가들이 침묵했다. 지금 소울 교수님 뭐 비슷한 얘기 해주신 것 같습니다. 전문가들이 나서야 되고 언론을 활용을 해야 되고 또 크리에이티브, 아까 비재무적인 정보까지 포함을 해서 크리에이티브한 뭔가 접근이 필요하다. 그냥 우리가 좋은 연구니까 해서 누군가 언젠가는 알아주겠지 이렇게 그냥 앉아 있어서는 안 된다. 예, 뭔가 스트래티지가 필요하다. 여기 계신 여러분들의 노력, 또 여기 토론, 또 뭐 모든 분들의 노력이 필요한 것 같습니다. 너무 의미 있는 시간이었고요. 제가 마지막으로 좀 한 가지 말씀드리고 싶은 게, 아까 그 소울 교수님께서 말씀하신 것 중에 제일 가슴에 와닿았던 게 아까 영어로는 실패, 근데 우리말로는 망하면이죠. 나라가 망하면
이 재무제표를 보게 된다. 근데 우리도 거의 똑같은 것 같고 뉴질랜드 얘기하셨지만 뉴질랜드도 제가 그 이안 볼 그 교수님 만나서 얘기 들어보니까 그때도 역시 재정 위기 때문에 됐다고 그러더라고요. 우리나라도 국가 재무제표가 사실은 도입된 게 IMF 98년도 그때 이 국가에도 뭔가 이런 복식부기를 도입해야 된다고 김대중 대통령께 보고를 했더니 제가 이제 이 했던 분들한테 얘기를 들어보니까 김대중 대통령은 이제 잘 아시겠지만 상고를 나오셨고 국가는 안 하고 있어? 이렇게 깜짝 놀라서 당연히 너무나 당연한 걸 왜 국가는 안 하고 있었냐 이렇게 되면서 그때부터 정부 재무제표가 시작된 그런 거였습니다. 그래서 우리나라도 결국은 망해서 본 거죠. 예, 역사가 참 반복된다는 게 슬프기도 하고 또 그 반복을 우리가 모르고 계속 경험하고 있다는 게 정말 아쉬운 부분인데 더 큰 위기가 오기 전에 우리나라에도 정말 국가 재무제표 또 복식부기 정보를 활용해서 재정을 운영할 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 오늘 발표해 주신 제이콥 서울 교수님 그리고 토론해 주신 여러 토론자들께 다시 한번 큰 박수 좀 부탁드리겠습니다. 예. 네, 감사합니다. 이것으로 토론을 마치도록 하겠습니다. 네, 김보환 교수님 및 제이콥 서울 교수님 그리고 패널 토론을 맡으신 분들께 감사의 말씀드립니다. 예, 이상으로 오늘 세미나를 마치겠습니다. 바쁘신 와중에도 시간을 내셔 세미나에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 감사합니다.